we believe that the searches are a big help in identifying program beneficiaries who can be our allies and ambassadors, and communicating program messages and recognize their commendable traits and hard work that other 4Ps families and children could emulate. It is such an honor to be with you all today in this very momentous occasion. The search for 4Ps Huwarang Pamilya and Exemplary Child, a recognition and celebration of the success and milestones of the Pantawid Pamilyang Pilipino program. You know, this is one of the ways to show how we appreciate you, our 4Ps beneficiaries, to give more value, to what you have done to improve your lives, of course, including your children, and eventually your children's children, Nakakatulong ito sa akin dahil sa mga binibigay po nila. Nakakapag-aral po ako ng mabuti. Napapadali po ang paggawa ng mga assignments dahil dulot po ng 4Ps dahil nakakabili na po ako ng mga essentials, school supplies, at yung kagaya ng mga ballpen, mga pad papers. Dahil po doon, nagsipagan ko po talaga yung pag-aaral ko. Napakaganda po ng event na to, lalo't na po sa mga fellow beneficiaries dahil they are further more empowered by their advocacies and their talents. Thank you po sa DSWD for having me as your regional exemplary child. Since as a kid, we have noticed or napansin mintikas kariga tibiyag, and then we also experience how it really feels to have none, and then idin may tipantawid idin nga narik namin nga ala dati kasi sa kwarta nga may itod, and then we can buy things for our school and for our education and health, and then didi narik nami naging tulong iso na inga na nalpas ko ti studies ko dagiti duwamot lang ate nalpas, and 5 of us are beneficiaries of the program. So makita talaga iti like naging health na. Ay dakilo na iti yamanan iti 4Ps ka po iti na titid nga nagadung tulong, sir. Tumulat da kumamit nga kasladamot nga nagayda panangaywan dati ubing da tapno aywanan dati panag-eskwela da nagaymot about the health ket maki-participate da iti programa ti DOH wino dagay daan mararamid iti ili kas kadagay policy dagay da development session dapat kit i-aplikar data dagay kit isursuro ti pantawid kada kami nga pantawid.